হাই গাইস, আমরা আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও করতে চলেছি। তো আপনারা নিশ্চয়ই থাম্বনেল দেখেই বুঝে গেছেন যে আমরা আজকে কোন ভিডিওটা করতে চলেছি। আমরা আজকে ড্রিপলিং এডিটটা ইফেক্টের ভিডিওটা করতে চলেছি। তো আপনারা দেখে নিন আমরা কিভাবে করি। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমরা ফার্স্টে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব। আমাদের আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন যদি, তাহলে আগেরগুলো আমাদের পেজে আছে, দেখে নেবেন। তো আমরা এখন করতে চলেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড ফটো। তো ফার্স্টে অ্যাড ফটোতে যাব। এরপর আমরা একটা লেয়ার নিয়ে নেব। তারপর এই যে ব্লেন্ড দেখতে পাচ্ছেন, ব্লেন্ড অ্যান্ড স্ক্রিন। সো এটা বসিয়ে দেবো এই পাশে। আবার একটু আমরা ইরেজ করে নেব। সো গাইস, এরপর আমরা আরেকটা ফটো নিয়ে নেব। আমরা যে ফটোটা বসাতে চলেছি সেটাই আমরা নেব। ক্রপ। এটা আমরা একটু বড় করে নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন কাট আউট। তো আমরা কাট আউটে যাব, ছবিটা কেটে নেব। আমাদের কিছু কিছু জায়গা বাদ রয়ে গিয়েছে, তো আমরা সেগুলো ভরাট করে নেব। যে জায়গাগুলো বাদ রয়ে গেছে সেখানে আমরা আবার ঠিকমতো বসিয়ে নেব। তো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এখন সেভ এন্ড এটা আমাদের যার সাইজ মতো বসিয়ে নেব। আমরা আবারও অ্যাড ফটোতে যাব। তোমরা এই যে এখানে ব্লেন্ড, তারপর স্ক্রিনে দিয়ে দেব। আমরা এখান দিয়ে একটু ইরেজ করে নেব যাতে ভালোভাবে দেখা যায়। তো এটা হয়ে গেল, রাইট। তারপরে আমরা চলে যাব ড্রতে। তো ড্রতে যাওয়ার পর আমরা এখানে ফটো নিয়ে নেব। এখানে ট্রান্সফর্ম দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ট্রান্সফর্মে যে সাইজ মতো ছোট বা বড় করে নিতে পারবো।
লেয়ার, তারপর আমরা কালারে যাব। তে সাইজ থাকলে চলবে, তো হার্ডনেস তো কম। কালার আমরা এখান থেকে চুজ করব। সাইজটা একটু বাইরে নিলে হবে। হার্ডনেসটা ফুল করে দেব। কাজগুলো আমরা ইরেজ করে নেব। এটা হয়ে গেল। আমরা এখানে সেভ করে দেব। এন্ড তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এডিট হয়ে গেছে। তো আপনারা এভাবে চাইলে এডিটটা করতে পারেন। আমাদের চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সহজেই পেয়ে যান। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, তা লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন, এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন।